was almostly completed 77 years. In these movements, from enormous movements like Indigo movement, Swadeshi movement, Dandi March, Champaras movements, as like these are little bit unsuccessful because of literacy and undevelopment of India. After this, Mahatma Gandhi came to India. He is a well-educated person in South Africa. He was used a single weapon as a India weapon, that is non-violence weapon and satyagraha. This was the non-violence weapon which brought up India freedom. Because of this, we got freedom. So I just want to give a small message to our friends. Just be as a part of our India. Thank you. స్వాతంత్రం అనేది మనకి ఎట్లా వచ్చింది, ఎందువల్ల వచ్చింది, గాంధీ ఎందుకు మనకి స్వాతంత్రం తేవాలనుకున్నాడు. అయితే ఒకరోజు గాంధీ ఒక కేసు విషయంలో ఒక ప్రాంతానికి ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు గాంధీని అవమానిస్తాడు. నువ్వు నల్లజాతి వాడివి, నువ్వు ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో వెళ్ళకూడదు అని ఆయనని ట్రైన్లో నుంచి బయటికి తోస్తారు. అక్కడ ఆ విధంగా గాంధీ తన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తను కోల్పోయాడు. మనిషికి అనేది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అక్కడ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోల్పోయాడు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇండిపెండెన్స్ డే, ఇండియన్స్కి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి స్వాతంత్రం ఇవ్వాలి అని గాంధీ అనుకొని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇండిపెండెన్స్ డే అనేది ఒకరో ఇద్దరో చేయడం వల్ల రాలేదు. ఎన్నో లక్షల కోట్ల మంది ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి దాని గురించి. స్వాతంత్రం వచ్చింది, కాకపోతే మనం దాన్ని గౌరవించాలి. స్వాతంత్రం రావడానికి కారణమైన అమర యోధులని కూడా మనం రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. స్వాతంత్రం దినోత్సవం అంటే ఓన్లీ ఆగస్ట్ 15 నాడు 26 రిపబ్లిక్ నాడు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే కాదు, ప్రతిరోజు మనం వాళ్ళని ఆరాధించాలి, గుర్తు చేసుకోవాలి. వాళ్ళలాగా మనం ఉండాలి అనేది మనం ఆలోచించాలి. సావిత్రిబాయి పూలే లాగా గర్ల్స్ కోసం ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినట్టు గర్ల్స్ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. ఈ రోజుల్లో గర్ల్స్ అనేది చాలా అటు ఇటు జరుగుతుంది. అది కాకుండా గర్ల్స్ ఫస్ట్, అమ్మాయిలే అన్నిటికీ మూల కారణం ప్రతిదానికి. గర్ల్స్ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి, గర్ల్స్ ఇన్స్పైర్ అవి ఇంకొకరు ఇన్స్పైర్ చేయాలి. గర్ల్స్ అస్సలు భయపడొద్దు. ప్రెసెంట్ ఈ కాలంలో అయితే అస్సలు భయపడొద్దు. దేనికన్నా ఫేస్ టు ఫేస్ చేసేటట్టే ఉండాలి. Today I am going to say about Independence Day. We got Independence Day on August 15th, 1947. Almost we completed 77th of our independence. In this a part of independence, our Mahatma Gandhi has taken some actions like salt satyagraha, India movement, and also some other movement. In this a part of this, some are unsuccessful and some are succeeded. So in this I am going to say about salt satyagraha. Salt satyagraha movement is also known as Dandi March movement, and a part of this all the people have participated in this and some motivating the people. This is a symbol of freedom struggle. This was started after the discrimination of the people, and the Mahatma Gandhi used only a weapon, that is non-violence. So that's why we got independence. Today I am here to speak few words on Independence Day. India got Independence Day on 15th August 1947. Not only India, whole Asia continent was ruled by British. India forgot for its Independence Day on the basis of satyagraha, means without harming or hurting anyone, which brought a great change. And later this satyagraha movement was followed by many other countries. This is only possible with different types of cultures, religion and unity among India. And my message is to my friends, brothers and sisters to be together. Thank you. Today I am here to say about the Independence Day. We got independence about 77 years ago. British ruled us about 200 years, and they take our natural resources and they used us as slaves, and they did take our lands, etc. and etc. There are so many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, etc. They did so many motivational struggles like Salt Satyagraha, Jallianwala Bagh, etc. After many wars and struggles, we got independence. The story of the freedom struggle is very big, that cannot be expressed in one day. It is very pride moment for every Indian for Independence Day. To pay tribute to the so many brave warriors, we celebrate the Independence Day. Thank you. Independence Day is celebrated on August 15th. We got Independence Day on August 15th, 1947. Recently we are celebrated 77th Independence Day. For independence,
independence of India, many of the people are struggled. For example, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, and many people are fought against the Britishers and bring the freedom for the India. Britishers ruled us among 200 years. Not only India, whole Asia got ruled by the Britishers. Britishers took our many natural resources and our culture. Britishers want to change our culture and they are try to implement their culture, but our Indian people never did that. Independence Day is very important. Every Indian on the Independence Day, every Indian was feeling very grateful and very successful. On this day, all the religion, all the culture, all the people command together and make the flag fly. I requested to show the respect towards the nation and show respect towards the great people like Gandhi, Nehru and B.R. Ambedkar and etc. Thank you. ఇండిపెండెన్స్ డే మనకు 15 ఆగస్ట్ 1947లో వచ్చింది. బ్రిటిషర్స్ మనల్ని 200 ఏళ్ల పాటు ఎంతో కష్టంగా మరియు ఎంతో పాలించారు. మన రిసోర్స్ని వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి లాక్కొని పోయారు. బ్రిటిషర్స్ మనల్ని ఇండియానే కాదు మొత్తం ఏషియా కాంటినెంట్ని కూడా పాలించారు. వారు చాలా అగ్రెసివ్గా పాలించేవారు. వారి పాలనలో మనం ఏమైనా లోపాలు కనిపెట్టినా మనల్ని ఖండించేవారు. వారు మనల్నే కాదు మన కల్చర్ని, మన ట్రెడిషన్ని కూడా తుడిపేయాలని ఎంతో ప్రయత్నించారు. కానీ మన ఇండియన్స్ దానికి సహకరించలేదు. మన స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మహాత్మా గాంధీ, బిఆర్ అంబేద్కర్, మరి ఎంతోమంది మన స్వాతంత్రం కోసం ఎంతో కష్టపడి పోరాడారు. వాళ్ళ వల్ల మనం 77వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నాం. మనం స్వాతంత్రం రోజు ప్రతి చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చి మన స్వాతంత్ర సమరయోధులను గుర్తు చేసుకుంటాం మరియు మన జెండాను ఎంతో గౌరవిస్తాం. ఈరోజు మన భారతదేశం మొత్తం ప్రజలకు ఎంతో గౌరవకరమైన రోజు. ధన్యవాదాలు. Today I want to tell about freedom movement that the movement occurred from 1920 to 1947. Finally we get freedom on 1947 August 15. Happy independence to all, but this was not done by one or two members. For example, today I will tell the India movement. By 1941 Japan has started expanding the South Asia, but the British wants not to support the Japan in the war. At this time, British Prime Minister Churchill was sent a sir-stuffed Cripps mission. It was failed. Mahatma Gandhi declared to launch his third major movement against the British. This was the Quick India campaign. This began in 1942. Gandhi was sent to jail. The young men and women left their colleges to go to jail. Independent governments were declared. Like this, the movement is continued up to the independence. Thank you. Basically, the freedom movement started from 1920 to 1947. Finally, we get independence on 15th August 1947. The independence movement was a series of historic events with the ultimate aim of ending British rule in India. The movement started from 1857, ended 1947. The first freedom movement was considered the revolt of 1857. It began at Meerut, May 10th, 1857, spread across the Delhi, Agra and Lucknow against the British East India Company. It is also called as Sipai Mutiny. It is treated as first starting phase of Indian independence movement. Thank you. భారత జాతీయ స్వాతంత్రపు పోరాటం 1857 నుండి 1947 వరకు వివిధ సంఘాలు ప్రధానంగా జాతిపిత మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలోనే జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా సిపాయిల తిరుగుబాటులో ప్రారంభమై చివరికి భారతదేశం స్వాతంత్రపు పొందే వరకు జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా సహాయ నిరాకరణ, లక్నో ఒప్పందం, ఉప్పు సత్యాగ్రహం, జలియన్ వాలా బాగ్ మారణకాండ, చంపారణ్ సత్యాగ్రహము. దీని తర్వాత సంఘటనల ఆధారంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ 17 ఆగస్టు 1947 భారతదేశానికి స్వాతంత్రము జరిగింది. కానీ భారతదేశం రెండుగా విడిపోవడం బ్రిటిష్ వారి విభజించు పాలించు అనే దానికి సజీవ ఉదాహరణగా మిగిలిపోయింది. ధన్యవాదాలు. Our
are freedom movements. That means our freedom movements are generally created by very a lot of struggles, sacrifices of lot of great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Patel, and etc. There are few important movements like Quit India movement, Swadeshi movement, non-cooperation movement. So now I'm going to speak about non-cooperation movement. Mahatma Gandhi led a movement, national movement, that is called as non-cooperation movement in the year 1920. Generally, it consists of 3 stages. The first stage is boycott of the British goods. Second stage is non-taxation, and the third one is no need to cooperate for the British government. That means British officers. Now let's discuss about non-taxation. Non-taxation means what? No need to pay taxes for British government. That means the Indian farmers no need to pay the taxes for the British government. Now the second one is boycott of the British goods. Why Mahatma Gandhi did this one? Why Mahatma Gandhi said to boycott the goods of British? There is a reason. That means first the British people came to India to sell their products, and the Indian people are really fascinated to buy that kind of products. At the time when we are buying the British products, for British people that is some kind of profit. So what Mahatma Gandhi thought, if we do not buy that products, then there is no kind of profit for that people, for the British government. So that's why Mahatma Gandhi led this one, that is boycott of the British goods. And the last one is no need to cooperate the British government, the British officers. What happened at that time? The Mahatma Gandhi education institution also, the people studied, many people willing to study in that educational institution. The bad thing in 1922, which is happened in Uttar Pradesh, Chauri Chaura, that is the farmers, they are simply the peace farmers, they are protesting on the British government. They are just protesting, but the British police, what they do, they came in front of the farmers and they lathi charged on them. So what happened at that time? The farmers got angry and they start attacking the people. That means they start attacking the policemen. The policemen fear for that, and they just moved hiding themselves in the police stations. So the angry farmers, what they did, they burned the police station. At that time 22 policemen alive they burnt. After that movement, many people criticized Mahatma Gandhi. They said that if Mahatma Gandhi didn't withdraw that movement, so we may get independence in the year 1925-24 like that. But it is very important, we have to remember that Mahatma Gandhi struggled for our nation. Mahatma Gandhi struggled for our freedom. By that only, now we are 1947, we got the independence. Actually, if we come to a conclusion, 1920 to 1930, 10 decades, we doesn't come over any kind of movement, any kind of nation movement. So thank you. On the occasion of 75th Independence Day, and I am going to say a few words about the non-cooperation movement. Non-cooperation movement was started by the Mahatma Gandhi in the year 1920. Non-cooperation movement was a reaction towards the oppressive policies of the Britishers. When the Britishers colonized the India, they had got much benefit from the India by selling their taxes. At that time, Mahatma Gandhi said that to boycott the goods of the India and not to purchase the goods of the Britishers. They have gathered all the goods and they have dumped the goods, Britishers' goods, in the center of the villages, and they have burned all the goods. And when the Britishers implemented many taxes on the India, Mahatma Gandhi called a movement called non-taxation movement. At this time, India people has to not pay taxes to the Britishers. After few days, Mahatma Gandhi said that to weave the khadi cloth by ourselves and produce the cloth by ourselves. On the February 1920, on February 5th, Mahatma Gandhi called a movement. At that moment, farmers, polices attacked the farmers, and farmers also attacked the polices back. At that time, the polices hidden in the police station
22 police was hidden in the police station and the farmers burned the police station and the 22 members police were died. After this situation, Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement. Many of the people humiliated Mahatma Gandhi, but Mahatma Gandhi fought for the nation and brought independence to us. Thank you. ఈరోజు నేను సంజీవన నిరాకరణోద్యమం గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ ఉద్యమాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారు మొదలుపెట్టారు. 20 సెప్టెంబర్ 4న మొదలయ్యి ఫిబ్రవరి 12న ముగిసారు. ఈ ఉద్యమంలో మన తెలుగు వాళ్ళు భారతీయులు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకై అస్సలు కోఆపరేట్ చేయొద్దని అనుకున్నారు. అంటే వాళ్ళకై ఆసక్తి కల్లా చూపెట్టొద్దు అని అనుకున్నారు. అది జరుగుతున్నప్పుడు మన ప్రజలంతా భారతీయులంతా గూన్స్ అంటే వస్త్రాలు వాళ్ళకై కొనుక్కోవద్దని అనుకున్నారు అని కొనుక్కోకుండా ఉన్నారు. ఇది మొదలైనప్పుడు జలియన్ వాలాబాగ్ పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో వేల మంది ప్రజలని తలగపెట్టారు. అందుకని దీన్ని అనేది ఆపివేశారు. తర్వాత ఒకసారి రైతులందరూ చౌరీ చౌరా అనే చిన్న గ్రామ ప్రజలు పట్టణాలలో తిరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఆ ఉద్యమము చేస్తున్నప్పుడు ఒక పోలీస్ అధికారి ఒక రైతుపై దాడి చేసినప్పుడు మిగతా రైతులందరూ వారిపై దాడి చేశారు. అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళందరూ స్టేషన్కై బరిగెత్తారు. వాళ్ళతో పాటు రైతులందరూ బరిగెత్తిన పోలీసులకై వెళ్ళి 22 పోలీసులని పోలీస్ స్టేషన్ని తలగబెట్టారు. అప్పుడు తలగబెట్టినందుకు అందులో 22 మంది పోలీసులు చనిపోయినందుకు మహాత్మా గాంధీ దాంతో ఎంతో దుఃఖించి నా ఉద్యమంలో ఎలాంటి హింస జరగొద్దు అనుకొని ఆ ఉద్యమాన్ని ఆపివేశారు. అందుకని ఈ ఉద్యమాన్ని ఆయన 1922 ఫిబ్రవరి 5న ఆపివేశారు. I'm explaining about the Swadeshi movement. The Bengal was divided into two parts by Lord Curzon. Because of the two parts, this is not obeyed by the people of the Bengal. They protested against this and they boycott the goods and the constitutional institutions established by the Britishers. And later Indians started that how they produced their own goods and some of the rich Indians established the educational institutions in India. And in 1911 the British took the Bengal partition movement back. మన అందరికీ తెలుసు మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం 1947 ఆగస్టు 15న వచ్చింది. దీనికి స్వాతంత్రం ఆ రోజునే ఇవ్వాలని కారణం లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ అనే ఆయన ఆ రోజు చాలా సెంటిమెంటల్ రోజుగా భావించాడు. ఎందుకంటే 1945 ఆగస్టు 15న జపాన్ బ్రిటన్కు సరెండర్ అయింది. ఆ రోజు సరెండర్ అయినప్పుడు అతనికి బ్రిటన్ బలాలకు కమాండర్గా ఉన్నాడు. అందుకు ఆ రోజు స్వాతంత్రం ఇవ్వాలనుకున్నాడు. కానీ ఇన్ని రోజులు బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో చిక్కుకున్న భారతదేశానికి మంచి రోజు స్వాతంత్రం రావాలని చాలామంది జ్యోతిష్యులు మంచి రోజు కోసం దోలాడారు. కానీ అతను మాత్రం ఆగస్టు 15న ఇవ్వాలని పట్టుబట్టడంతో మధ్యరాత్రి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 48 నిమిషాల వరకు ప్రసంగం జరగాలని అనుకున్నారు. ఆగస్టు 14 మధ్యరాత్రి 11:51 నుండి ఆగస్టు 15 రాత్రి 12:59 వరకు ఆ ప్రసంగం జరిగింది. మన భారతదేశ జెండాను ఎగిరేశారు. ఆ రోజు దాన్ని అభిజిత్ మహోత్సవంగా గుర్తించారు. అది చరిత్రకెక్కింది. ధన్యవాదాలు. On the occasion of 75th Independence Day, I would like to say about Vande Mataram movement. On the July 4, 1905, Lord Curzon made the partition of the Bengal into two parts. He made the Bengal into two parts. They are the Eastern Bengal part and Western Bengal part. The Eastern Bengal part was given to the Pakistan. The Western Bengal part was given to the India. Between Hindus and Muslims in Indian culture, as well as the moderate and extremist leaders, the people who follow the peace and non-violence is known as the moderate leaders. Lal Bahadur Shastri and Bal Gangadhar Tilak follows the moderate, and extremist leaders were the who did not follows their
peace and non-violence is known as the extremist leaders. They are the R.O. Humes and Renade was the leaders of this extremist leaders. Against the partition of the Bengal, we started the Indian National Congress. Indian National Congress founder of this, the students said that we won't study in the British schools, we want to study in the national schools. Thank you to everyone. ఈరోజు నా టాపిక్ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో భారతదేశం. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో భారతదేశం చాలా సతమతం అయిపోయింది. ఎవరికి రాజ్యాలు ఇవ్వాలి, ఎవరికి శస్త్రాలు ఇవ్వాలో భారతదేశానికి తెలియలేదు. అప్పుడు భారతదేశం చైనా వాళ్ళకి కొన్ని 13 లక్షల శస్త్రాలను పంపించింది. సైనికులు యూరోప్, ఆఫ్రికా మధ్య ప్రాచ్య దేశాలకు మధ్య సతమతం కావడం వలన నేపాల్కి, భూటాన్కి మధ్యలో సతమతం అయిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు భారతదేశాన్ని ఎంతో రిక్వెస్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ.